After breakfast, we checked out from Headwaters Lodge, heading north on the John D. Rockefeller Memorial Junior Parkway on the next leg of our road trip towards the west thumb of the Yellowstone National Park. We drove parallel to Lewis River, which is an 18-mile-long tributary of Snake River. It is named after Meriwether Lewis, commander of the Lewis and Clark expedition of 1803 to 1805, which was commissioned by President Thomas Jefferson after the Louisiana Purchase from France, and to be the first expedition to the western part of now United States. We arrived at the Old Faithful Visitor Education Center. It features exhibits on Yellowstone's hydrothermal features as well as life in these extreme environments. A caldera is the exploded crater of a volcano. Much of Yellowstone sits inside a caldera, which subsequent lava flows have slowly filled in. Nearly molten rock still resides as little as 2 miles beneath the surface here. Heat from the volcanic activity makes its presence known by heating the groundwater and creating the thermal features as we can see. Geysers are hot springs that erupt periodically. Hot springs are similar to geysers, but their underground channels are large enough to allow the rapid circulation of water. There are microorganisms which live in and around these hot springs and often make the pools very colorful. Fumaroles are vents from which steam rises into the air. It's like a hot spring but lacks liquid water. Mud pots are thermal areas where the rising steam, forcing its way through mud and groundwater, sends showers of mud into the air. Steam vents are cracks in the ground through which pressurized steam escapes, often with some hissing sound. Yellowstone. The Lewis Lake is huge. আমি ভাবিনি তো, তাই না? সত্যি বড়। জেনির ভাই না রে, জেনি ফিনি থেকে অনেক বড়। জেনি জ্যাকসনের কাছাকাছি। জ্যাকসনের অন্য দিক থেকে দেখতে পারবে না, জ্যাকসন নাকি লেন্থ ওয়াইজ এটা অনেক লং যাচ্ছে কিন্তু। ওদের এফএম টিউন করতে হবে তার তোকে। পুলিশের গায়ে কাউকে ধরেছে। Yellowstone Lake. It's huge. Ranger কাউকে ধরেছে। We're climbing again.
যেটাতে কাজ করে না নামে 3G। তাও তো 3G, 3Gর আগে ছিল 2G। আগে 3Gটা ভালো ছিল, এখন 4Gটা ঠিক থেকে 12টা বাজে। হ্যাঁ, ওরা ওইদিকে সব ডিভোট করে দেয় না, এটাকে জাস্ট মানে সাপোর্ট করার জন্য রাখে কিছু লোকের জন্য। Discovered in 1870 by the Washburn expedition, the Old Faithful geyser was named for its frequent and somewhat predictable eruptions, counting more than 1 million since Yellowstone became the world's first national park in 1872. Old Faithful's eruptions can reach heights of 180 feet with an average of maybe 130 feet. Eruptions normally last up to 5 minutes and occur around 20 times a day. These eruptions are predicted with almost 90% confidence to nearly 10 minutes based on the duration and height of its previous eruption. During an eruption, the water temperature at the vent has been measured at 200 Fahrenheit and the steam temperatures to even above 350 Fahrenheit. Therefore, you should always stay a safe distance from all thermal features and never leave the boardwalks or to walk on the fragile crust. We then walked over to other geothermal features of the Old Faithful group like the East Chinaman Spring, Blue Star Spring, Anemone Geyser, the Beehive Geyser and Hart Spring, all in the upper geyser basin. It's rumored that in 1889, 4 Chinese had established a laundry trend there and been blown away by an eruption, and therefore it got named Chinaman Spring. Unpredictably ওঠে। এই যখন হাই হচ্ছে আগে জমে গেছে। বাড়ছে তো বাড়ছে। White steel. বাড়ছে কিন্তু বেশি, এই যে দেখ। হ্যাঁ বাড়ছে, আগে তো মানে আগেরবার হওয়ার আগে স্টিমটা বেরিয়ে তারপরে জল হঠাৎ করে জল এসে গেছে। এই দেখ
হাওয়াটা এদিকে এই জন্য এদিকে চলে যাচ্ছে। দেখার জন্য we crossed Firehole River to reach the Grand Geyser. As its eruption was predicted for later on, we decided to explore the Grand Geyser complex nearby and beyond in that time. We passed by the Spasmodic Geyser, the Belgian Pool and Chromatic Pool. And after returning to Grand Geyser, in time we saw the Castle Geyser erupting across the Firehole River.
Grand Geyser erupts in powerful bursts that shoot as high as 150 or even 200 feet, making it the tallest predictable geyser in the world. Eruptions occur every 7 to 15 hours. It is a classic fountain geyser that erupts from a large pool with powerful bursts rather than a steady column like in the Old Faithful. An eruption lasts about 10 minutes and can consist of 1 to 4 bursts. It was named by Dr. F. V. Hayden in 1871. Hayden was an American geologist and an army physician noted for his pioneering surveying expeditions of the Rocky Mountains. That's the fun. এই যে সোয়ার্ল করছে স্পাইরাল টর্নেডোর মতো দেখা ছোট্ট করে স্পাইরাল হচ্ছে কিন্তু স্পিন ওয়াও নাইস yeah Wow. Shit. This really is tall. ওই দেখ huge eruptions. Wow. Wow. Violent. Wow. দেখ কতটা গেল এখন সালফারের স্মেল আসছে ওয়া সাইডে দেখ সাইডে বাস্ট করেছে ওয়া এমনি এমনি টলেস্ট বলে Now it's subsiding.
Shit. ওই দেখো finished. Clap. Well done. We retraced our steps back to economic geyser and the chromatic pool and went on to the giant group of geysers. Giant geyser is a cone-shaped geyser notable for its spectacular but sporadic eruptions, and is a very large cone of geyserite which is almost about 12 feet tall. We passed by Grotto Geyser on the way to the Morning Glory pool. The pool was named Convolutus, the Latin name for the morning glory flower which the spring resembled. However, with coins and trash deposited in its vent, it has changed its colors to orange and green and is therefore a faded glory. Fire hole.
turned back, passing by the Castle Geyser and Crested Pool while making our way to the Old Faithful Lodge cafeteria for a quick lunch. বিভিন্ন ল্যান্ডস্কেপ না After lunch, we drove upstream of Firehole River to the Midland Geyser Basin. This complex consists of Excelsior, Geyser Crater, Grand Prismatic Spring, the Opal Pool, and the Turquoise Pool. The Grand Prismatic Spring is the largest hot spring in the United States and the third largest in the world. The spring is about 370 feet in diameter and 160 feet deep. It discharges almost 2,000 liters of water at 60 degree Fahrenheit every minute into the Firehole River. It was named for its striking colors by geologists working in the Hayden Geological Survey of 1871. Next, we parked near the Fairy Falls Trail. This trail leads to a grand prismatic overlook that is possibly the best place to view the colors of the Grand Prismatic Spring. The vivid colors come from microbial mats around the edges of its mineral-rich waters, from the different species of thermophile or heat-loving bacteria which live in the progressively cooler waters around the spring. The center of the pool is sterile due to extreme heat. Its deep blue color comes from its clear water, scattering and reflecting the blue wavelengths more than any other color.
Next we headed to the fountain paint pot, where various hydrothermal features expresses Yellowstone's active volcano identity. These can be grouped into two categories: those with plentiful water like hot springs and geysers, and those with limited water like mud pots and fumaroles. The fountain paint pot is named for its red, yellow and brown mud, which is due to differing oxidation states of iron in its mud. The fountain, spasm and other geysers are located on this trail as well. হ্যাঁ মানে বাস্ট করে। খুব গরম হয় ভাবে। হ্যাঁ অনেকটা গেছে। এই একটা কাছে আছে, ওটাও কিন্তু অনেকক্ষণ পরপর হচ্ছে, কিন্তু ঠাপ করে হচ্ছে।
A few miles up north, we spotted coyote and stopped for some time before continuing to join the Grand Loop Road. As there were an ongoing road works, we had to stop near Twin Lakes and get piloted for the next few miles. We passed Bunsen Pass and then stopped for a halt near Mammoth Trail. এটা ভিডিও তুলছে। হ্যাঁ মনে থাকবে, এটাই ওই লোকটা না, ইন্ডিগো গাড়িওয়ালা গান। এটা কি একটা কি গ্রুপ আছে না? না আমার তো মনে হচ্ছে ওই লোকটাই। ইন্ডিয়ান ওশান, হ্যাঁ ওই রকম কিছু একটা মনে হয় না। ইন্ডিয়ান ওশান না, ইন্ডিগো সামথিং ছিল। আমার তো ভাবলাম গানটা শোনালাম রাম সম্পর্ক, ও অমনি গান। ওর এই মুভির আইডিয়া আছে, ওটা হচ্ছে ওইটা চিট্টি রান নাকি, আমি ভুলে গেছি।
রেঞ্জ আছে ডান দিকে। তো ফার হবে। ওইখানে আমার গাড়ি দাঁড়ানো আছে, কে বাত है ভাই? ওইটা দেখছি, দেখছি লেকটা, সোয়ান লেক ওটা হবে। তাই হবে, সোয়ান লেক। দেখছে কফি খাচ্ছে। Enjoying. He's enjoying his life. Beautiful. কি সুন্দর না রাস্তাটা। এই জায়গাটা পুরো কংক্রিটের উপরে বানিয়েছে, এটা পাহাড় কাটতে পারেনি। এই যে সেকশনটা এটা ব্রিজ করেছে, পুরো ব্রিজ করেছে, সাইডে বোঝা যাচ্ছে না। ওই দূরে দেখ রেঞ্জটা কেমনি হিটটা। পুরো পাস মতো। হ্যাঁ, আমরা অনেক নামবো। এখানে কিন্তু হোয়াইট রকস চারিদিকে, এই দেখ। এগুলো কেটে কেটে রাস্তা বানিয়েছে। কেমনি না এখানকার ট্রেনটা কেন এমনি এরকম পড়েছে আর কি, কোনো এক সময় রক্স গুলো এগুলো কেটে কেটে বানিয়েছে। পাস করেছে আর কি মাঝখান দিয়ে। তো কাটতে তো মানে অনেক অনেক ডাইনামাইট ব্লাস্ট করতে হয়, বুডুস। রাস্তা বানাতে গেলে ডাইনামাইট লাগবেই। নোবেল, মিস্টার নোবেলের কন্ট্রিবিউশন। ডান দিকেরটা কি সুন্দর। ওটাই দেখছিলাম আমরা একটু আগে, না? একটু জলও আছে, হ্যাঁ। ট্রেনটা নেমেছে না। নেমেই যাচ্ছে। ডান দিকে মাউন্টেন গুলো খুব সুন্দর খুব লাগে। সুন্দর। ওটা কেমনি করে ইরোশন হয়েছে, ল্যাভিনস এর মতো হয়ে গেছে। এখানে অনেক গাছও নেই কিন্তু সাথে। এখানে দাঁড়াবো। সাপুরি দাঁড়া, দেখতে পাচ্ছি স্পিড 35 লেখা আছে, ফায়ার অফ 88। গাছটা সূর্যের ওটা পড়েছে, আলোটা পড়েছে। হ্যাঁ, এখন ডে লাইট শেষ হবে, আবার নামবো। ওই নিচে অব্দি নামবো আমরা। আমরা পাসটা বানসন পাস ক্রস করে নিলাম। % grade, not bad. কালকে আমরা ওই বোটে ল্যান্ডিং এ যখন গেছিলাম তখন কত 25% না কত গ্রেড, ওই এমনি করে নিয়ে যাচ্ছিল।
ড্রাইভ। এই তো মেহমত, বুঝিস? এই যে শীত, হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই মনে হয়। এইখান থেকে দেখা যাচ্ছে, দেখ সাইডে দেখ, দেখেছিস? এখানে দাঁড় করাবি? কেন? কিছু আছে না, সবাই দাঁড়ালো কেন? মেহনত দেখছি এটা ওভারলুক। কি লেখা? ট্রেল স্টার্টস অ্যালং টেরেস ড্রাইভ। ওই নিচে গাড়ি যেতে হবে, ওখানে পার পার গ্যাস বেরোচ্ছে। এইখান থেকে ভালো দেখা যাবে। এখানে দাঁড় করে না, তা তোরা দেখতে পারবি, এই জন্য বলছি। আমি তো As we passed through Mammoth Town, we got to see the elk grazing all around us. We continued down Gardner Canyon, parallel to the Gardner River, until we reached Gardner in Montana. We crossed the Yellowstone River and checked into a hotel on its banks, which was to be our camp over the next few days. সোজা আছে ভিডিও সেন্টারটা, এরা ঘুরে বেড়ায়। बच्चा लोग হাইকিং, রাত্রিবেলা সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। ওরা আরবি থেকে থাকবে ওখানে। হ্যাঁ, ওরা তো আরবিতে থাকবে। তোমরা আর এই আরবিটা এই আরবির মধ্যে দাঁড়ায়। কোথায় রাখবি? ওই নদীর পাশে, মানে ওই অত আরবির মধ্যে দাঁড় করাই। না এখানে একজন কি করেছে না, এটা তো ভিজিটিং টার্ন আউট জাস্ট। দেখো উপরের মাউন্টেনটা কেমনি। হ্যাঁ কেটেছে ওটা অমনি করে। সেও গার্ডিনারই যাচ্ছে আমাদের সামনে।
গার্ডেনার। দেখো ওই পাহাড়ে আলোটা হ্যাঁ, সানসেট হচ্ছে লাইট পড়ছে। এটাই পার্কের ওই টাকার এন্ট্রান্সটা। This is the official entrance to Yellowstone. Oh, that is Roosevelt Arch. সামনে দেখা যাচ্ছে। That's the entrance to Gardeners. ইয়েলোস্টোন কি 24 আওয়ার্স খোলা নাকি ঢোকা যায় এন্ট্রান্সটা? সবসময় ঢুকতে পারবি। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ। সবসময় কেউ না কেউ ওখানে আছে, ওর টাকা নিতে। I think so. জানে না এই দেখ সব এখানে এলগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে এই যে বাদিকে এই দেখলি এগুলো এন্ট্রান্স। শিপটা ভেড়ার মতো, কিন্তু এর দুটো দেখো না, এটা কি হর্ন, ওটাকে কালকে নাম পড়ছিল না মুভিতে, ওই কি হর্ন ওটা। সুন্দর হয়েছে